السلام عليكم ورحمة الله والصلاة والسلام على رسول الله. البنات مرحبا بكم في قناة لطيف أم محمد أمين. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وصحة جيدة. بقاكم هذا الفيديو في أحسن الظروف والأحوال نتوما وكاع أحبابكم وأصدقائكم. هذا الفيديو اللي هو عبارة على واحد الجولة أو واحد الفلوج. مشينا لحديقة الحيوانات اللي كاينة في التمارة، اللي هي واحد البلاصة زوينة بزاف. فيها بزاف ديال الاستفاده، متعه سواء للدراري الصغار ولا الكبار. مشينا من الصباح حتى العشيه، تغدينا تما، فطرنا في الدار ومشينا تغدينا تما. جلسنا تصلينا العصر ورجعنا ديك الساعه. غير هو اللي ما عندوش ترونسبور كتجي شويه القضيه صعيبه. مهم استمتعنا بواحد النهار، واخا المشي كتعيا، وانما المهم الراحه النفسيه والجسديه. يعني النفسيه راه اكثر من الجسديه، يعني كتشوف مناظر خضراء، الحيوانات، داكشي صراحه زوين. كاينين البلايص فاش كتغدى في حالات الى ديتي معاك الغدا، كاينين بلايص اللي كتاخذ فيهم الغدا تما. يعني منطقه بلاصه تستحق انك تمشي دوز فيها نهار زويون بحال هكا. غير بانني ما شفناش الحيوانات كاملين، حيت بحكم اننا مشينا مع ناس كبار، مشينا مع عجوزتي وشيخي. شيخي هو اللي عيا بزاف، اما عجوزتي باقي مسكينه دارت شويه. مهم نخليكم مع الفيديو، نتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم. ما تنسوناش باللايكات، اشتراك وتعليق. شكرا لكم. وما ننساش راه باقي هذا الفيديو تبع واحد الفيديو اخر تتم عليه. المهم هذا بعض فقط مما يوجد في الحديقه، راه باقي فيها الكثير والكثير. نتمنى ينال الاعجاب ديالكم، ما تبخلوش علينا، والسلام عليكم، الى اللقاء.